Welcome to Sweden Stories. We are still in Gothenburg, and in this episode we are moving to the city-side views of Gothenburg. On day 1, we decided to visit the very famous Slottskogen. This is actually a cemetery in Gothenburg in the parish of Örgryte. Actually, it stands in 25.3 hectares of land and is believed to be the resting place for 150,000 people. 18,000 graves ഉണ്ട് ഇവിടെ എന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത്. വളരെയധികം ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള സ്വീഡിഷ് പോയറ്റ് കാരിൻ ബോയെ അങ്ങനെ ഒത്തിരി ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള ആളുകളെ ബറി ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ഗ്രേവ്യാർഡാണ്. And there is also a Jewish burial site. ഇതിൻ്റെ സൗത്ത് സൈഡിൽ ഒരു ജൂയിഷ് ബറിയൽ സൈറ്റ് കൂടിയുണ്ട്. This cemetery is characterized by 2 circular facilities and 2 larger hills, where the western hill with its stately tomb monuments has received the most attention. Inaugurated in 1860, city architect J.H. Stromberg designed the cemetery as an irregular park cemetery with height variations according to the land and nature. This is the western hill with unique and varied environment, design, and many magnificent tombs. Many famous Gothenburgers are buried in Slottskogen. Merchants, ship owners, industrialists, actors, artists, writers, athletes, and many others. Many of their tombstones and monuments are stately work of art. Around 18,000 burial sites, and as mentioned, resting place for almost 150,000 people. Poet Karin Boye, athlete Erik Lemming, writer Victor Rydberg, all are buried in this graveyard. The next day, we went to the central Gothenburg and started with this beautiful church. ഇപ്പോൾ ഞങ്ങൾ നിൽക്കുന്നത് ഓസ്കാർ ഫെഡറിക്ക ചർച്ച്. Belonging to the parish of Oscar Fredrik of the Church of Sweden, this Oscar Fredrik Church was built on the Easter Sunday of 1893. ഇത് സ്വീഡനിലെ one among the most beautiful churches ആണ്. അപ്പം നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലൊന്ന് കണ്ടിട്ട് വരാം. The church was drawn by Helgo Zetterwall. The style is neo-Gothic. There was a reception inside the church. Even if the style was neo-Gothic, the influence is not the Nordic Gothic style, but rather the style one can find in the large cathedrals down in continental Europe. The church and the parish got its name from King Oscar II.
now walking uphill towards Kronan, yet another historical building of Sweden that exists in its original state in Gothenburg. The hill is called Risa Berget in the Haga district. Kronan. This is a redoubt in the district of Haga in Gothenburg. ഇത് സദേൺ ഗോത്തൻബർഗിൽ ഡാനിഷ് അറ്റാക്കിനെ പ്രതിരോധിക്കാനായി നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടതെന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇത് പണിതത് 1693-ലാണ്. Actually, when this was constructed, 23 cannons was fitted in this fortress. പിന്നെ ഇതിന്റെ വാള് ഫുൾ ഗ്രാനൈറ്റ് കൊണ്ടാണ് ഉണ്ടാക്കിയേക്കുന്നത്. 4 to 5 meters thickness ആണ് ഇതിന്റെ വാളിന്. പിന്നെ ഒരു കാര്യം അറിയോ സജിനി, ഇത് ഇതുവരെ അറ്റാക്ക് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടില്ല. അതെ, സോ ഡാനിഷ് അറ്റാക്കിനെ പ്രതിരോധിക്കാനായിട്ട് പണിതതാണെങ്കിലും this was never attacked and the 23 cannons was never used എന്നാണ് പറയുന്നത്. During the 19th century, it turned into a prison and later on an emergency residency. We had a great view of Gothenburg city from here. The colors that stood out in the Haga district was red and yellow. Matthewskyrkan or Matthew's Church. This was built in 1914. Its position on a high hill known as Matthewsgate, close to the city and near the Gota Alf River, makes it a striking sight. The church tower is 60 meters high in itself. The entry arch was built out of stones. The church represents the national romantic style in Nordic architecture and was designed by Sigfrid Eriksson. The church, which has become one of the symbols of Gothenburg, is a popular tourist attraction. It's a brick church atop the hill. From the church area, we move towards a large open park and recreational area close to the town, named Slottskogen. This being Gothenburg's main park, attracts both kids and adults. As we entered, we saw this kids area designed perfectly to the taste of the kids who are in love with nature and insects. This was named Plikta, which was an adventure playground. ഹലോ, ആക്ച്വലി ഞങ്ങളിപ്പോൾ ഇരിക്കുന്നത് സ്ലോട്ട്സ്കോഗൻ എന്ന് പറയും. ഇതൊരു വലിയ ഓപ്പൺ റിക്രിയേഷണൽ പാർക്കാണ്. ഇവിടെ ചിൽഡ്രൻസിന് ശരിക്കും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കുട്ടികൾക്ക് പറ്റുന്ന ഒരു ഏരിയ ആണ്. കളിക്കാനായിട്ട് ഒത്തിരി സ്ഥലമുണ്ട്. ഇവിടെ ബാണൻ സൂ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കുട്ടികളുടെ ഒരു സൂ ആണ്. അവിടെ ഒത്തിരി ആനിമൽസ് ആയിട്ട് അവർക്ക് ഇൻറ്ററാക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും.
സോ കുട്ടികൾക്കും വലിയവർക്കും ആണെങ്കിലും വന്ന് ടൈം സ്പെൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഏരിയ ആണ്. പിന്നെ ഇവിടെ സീൽസ് ഉണ്ട്, പെൻഗ്വിൻസ് ഉണ്ട്. അങ്ങനെ വളരെ നല്ലൊരു പോണി റൈഡ് ഉണ്ട് ഇവിടെ. പോണി റൈഡ്സും ഉണ്ടല്ലോ. വേണമെങ്കിൽ പോണോ നമുക്ക്? തൂവെണ്ണിലാല പോയാലോ? വേണ്ട വേണ്ട, നമുക്ക് തൽക്കാലം പെൻഗ്വിനെ കാണാൻ പോവാം. പെൻഗ്വിനെ കാണാൻ പോവാം നമുക്ക്. വാ. There is this penguin enclosure where you'll find a couple of dozen Humboldt penguins swimming. They were swimming around, falling over, and generally letting people laugh at them. There are free daily feeding sessions for them. Kids and adults enjoyed their play. These Humboldt penguins are said to be in the threat of extinction. Then we also saw the seal enclosure. There were a couple of them enjoying the sun and then taking a swim in the water for the audience to enjoy. We could only film one who did a pretty sweet show for the episode. With a focus on tame and wild Nordic animals, Slottskogen aims to teach children and adults about the animal life we have around us. Take a stroll along the winding paths lined with leafy greenery, and you will see why Slottskogen is the locals' favorite place to unwind. We wound up the day enjoying this nature park. On day 3, it was cloudy and sometimes raining. We started to this open harbor museum named Maritime. In the historical waters in the heart of Gothenburg, all the celebrated vessels are moored and ready to be rediscovered here. See those warships, destroyers, sailboats, even submarines, cargo ships, light ships, and barge that can be experienced here. Do you dare to climb down into a submarine? Or perhaps you prefer the airy, expansive view from the bridge of a destroyer? After all, you will discover the proud feeling being in a warship. It was a great harbor port with all the celebrated ships docked. One must visit when you are here in Gothenburg are the archipelagos here. We decided to go to Örsdalen Hono. Located in the northwestern side of the island Hono, in the Gothenburg archipelagos, it needed a ferry ride, of course. It is definitely a unique experience to get into the ferries here in Sweden. We took the ferry from Lilla Warholmen. The natural area is varied and offers spectacular surroundings. We walked towards one of the photo points of this archipelago. Many of the rock formations are located close to the water and offer a unique climbing experience. The view was fantastic.
ഞങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഏഴ്സ്ഡാൽ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൊരു ആർക്കിപ്പെലാഗോയിലാണ് ഇവിടുത്തെ ഗോത്തൻബർഗിൽ. ആർക്കിപ്പെലാഗ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കൊച്ചു ഐലൻഡ്സ് ആണ് ഇവിടുത്തെ ആക്ച്വലി. ഇവിടെ എന്തായാലും ഇന്നത്തെ ക്ലൈമറ്റ് അത്ര സുഖമില്ലല്ലോ വീണ. ക്ലൈമറ്റ് മോശമാണെങ്കിലും ഇവിടെ വന്നത് വേർത്തായി അല്ലേ. ഇത് ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ള സ്ഥലം അല്ലേ. ഇവിടെ എല്ലാം കുറേ കൊച്ചു കൊച്ചു ഹൗസസ് ഉണ്ട്. സമ്മർ ഹൗസസ് ആണെന്ന് തോന്നുന്നു. ഇവിടെ ഇങ്ങനെ കുറേ വയസ്സായ ആൾക്കാർ താമസിക്കുന്നു. എന്ത് ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ള സ്ഥലം അല്ലേ. അതെ, ശരിക്കും ഭയങ്കര ബ്യൂട്ടിഫുള്ളാണ്. വന്നപ്പോൾ കുറച്ച് റെയിനൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. എന്തായാലും ഇന്ന് ഞങ്ങൾ ഇതിൽ കൂടെ ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു യാത്ര കൊണ്ടുപോകും. ഓക്കെ, യു ഡോണ്ട് ഹാവ് ടു ബി എ ബോൾഡറിംഗ് എക്സ്പേർട്ട് ടു എൻജോയ് ദ റോക്സ് ദോ. Just exploring the area is an adventure itself. This nature reserve definitely offers breathtaking views and world-class bouldering. Enjoying this nature reserve, we decided to wind up. സ്വീഡൻ സ്റ്റോറീസിൻ്റെ ഈ എപ്പിസോഡ് ഇവിടെ പൂർണ്ണമാവുകയാണ്. നമ്മൾ ഗോത്തൻബർഗിൽ നിന്നും സ്റ്റോക്ക്ഹോമിലേക്ക് തിരിച്ചു പോവുകയാണ്. ഈ ബ്യൂട്ടിഫുൾ സമ്മർ ഹൗസിൻ്റെ പരിസരത്ത് നിന്ന് ആക്ച്വലി ശരിക്കും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പോകാൻ തോന്നണില്ല, അത്ര മനോഹരമാണ് ഇവിടെ. ഗോത്തൻബർഗ് വിശേഷങ്ങളും കാഴ്ചകളും നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. അടുത്ത എപ്പിസോഡിൽ വീണ്ടും ഒരു നല്ല കഥയും കാഴ്ചയുമായി നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ എത്തുന്നത് വരേക്കും ഇറ്റ്സ് അജ്മി ആൻഡ് വീണ signing off from Sweden Stories on Yeeaaah, the online entertainment channel.